To start off, we will combine all the dry ingredients. We have here baking soda, the all-purpose flour, the salt, and the cornstarch. Now, isa-isa na natin hahaluin yung ating mga ingredients. Una muna is yung ating cornstarch. Magtataka kayo bakit ako gumagamit ng cornstarch sa cookies. Well, etong cornstarch ang secret kung bakit yung ating cookies ay still soft in the middle. Just be careful lang guys sa pag scoop ha. Just make sure na kung 1 tablespoon lang talaga ilalagay ninyo. Scoop nyo siya and then ile-level ninyo. Huwag ninyo tataktak para hindi maging masyadong madami yung inyong makukuha. And then, we're going to add some salt, guys. Gumagamit tayo ng salt sa ating cookies because we want to balance the flavor of our cookies. Hindi naman pwede na puro tamis lang yung malalasahan natin. We want some salty flavor also. Always remember, guys, that the salt is also a key ingredient in making our favorite cookies. And then, let's add our baking soda. This baking soda will help our cookies to spread out. Yan. We are going to put 1 teaspoon. I'm using half teaspoon here eh. Ay hindi, 1/4 teaspoon pala to. Yan. So, 4 ang ilalagay natin. And always remember guys na yung lifespan ng ating baking soda is only 1 month upon opening of the box. So, kung hindi kayo matandain, lagyan nyo ng mark ang inyong box na 1 month lang talaga siya. And then, we are going to mix everything. Kailangan mahalo natin siya ng mabuti. And imi-mix lang natin siya ng maigi. And we are done with our dry ingredients. Let's proceed naman sa ating wet. In a large bowl, let's add our white sugar and then brown sugar. Pwede rin ninyong gawin ito sa stand mixer or pwede rin sa hand mixer. Or kung wala naman, pwede rin yung whisk lang. And ako muna, ang ginagawa ko is minimix ko na siya using my hand whisk para mas madali na siya ma-incorporate mamaya sa ating butter. And speaking of butter, gagamit tayo ng melted butter here, 200 ml. Yan, ihalo natin siya dito sa ating sugar mixture. And just always remember na i-scrape natin lahat yung mga small bits na yan ang magbibigay ng nuttiness flavor sa ating cookies. Kaya rin natin siya minelt at ginawang amber color para sa nuttiness flavor. Guys, try ko lang muna. Gagamit muna tayo ng whisk for the sugar and butter mixture. Tingnan natin kung makukuha niya ba yung consistency na kailangan ko ha. Sige, mix muna natin. Ayan. Kailangan ng muscle dito sa pagmimix. Okay. Sa tingin ko, hindi talaga siya madali. So, mag-switch na tayo sa aking hand mixer para mas madali yung ating trabaho. Ayan. Ibibit lang natin siya siguro mga 2 to 3 minutes until maging pale yung color. Konting peel lang ng ating sugar and butter mixture. Kasi kapag masyado naman siyang pale and masyadong creamy, baka maging cakey ng kalabasan ng ating cookies. If you'll notice guys, mas madami yung ating brown sugar compared to our white sugar. It's because we want our cookies to be chewier and we want a deep flavor. It's because brown sugar has molasses, kaya iba yung flavor na nabibigay niya sa ating cookies. Kung mapapansin nyo guys, medyo nag-pale na siya ng color.
So, continue lang natin yung pag-mix until achieve natin yung ating consistency na hinahanap. Siguro mga at least couple of minutes pa. Right. Alam nyo ba guys na pwede nyo pagkakitaan to? Kasi ako, naging business ko na to, part-time business. Nag-start ako mga 2018 yata yun. Scrape muna natin yung side ng ating bowl to make sure na walang naiiwan. Scrape lang natin siya. And then, i-beat natin siya ulit. I-mix natin. Ayun nga, going back, nag-start ako na mag-business ng cookies ng 2018 until 2019. And, maganda siya kasi malaki yung tubo mo. And marami na rin akong nasupplyan ng mga cookies noon. Pati yung mga nagtatrabaho sa BPO sa Mandaluyong, sa Ortigas, sinusupplyan namin yun. Pati sa office ko. Naging part-time kasi namin yan ng asawa ko. Unfortunately, noong 2019, nagkasakit ako sa sobrang pagod. Kasi sobrang dami ng mga orders. So, hindi ko kinakaya na nagbe-bake ako tapos pumapasok pa ako sa office. Kaya tumigil ako. Pero paminsan-minsan, pag may mga talagang gustong mag-request, pinagbibigyan ko naman. Nag-order sila. Nitong last December lang, meron akong ginawa na mga 50 pieces na cookies from one of my valued clients, isang company. 2 years na sila nagre-request sa akin. So, hopefully, dire-diretso lang siya every year. And now, makikita nyo guys, pale na yung color ng ating sugar and butter mixture. Ito na yung consistency na kailangan natin. We can now proceed by adding our eggs. Mag-crack na ako ng egg in a separate bowl. Always remember guys ha, never ever crack your egg diretso sa inyong mixture. Kasi kapag nakakuha kayo ng sirang itlog, masasayang pati yung inyong mixture. So, palaging gagamit ng separate na bowl. Yan. May last egg. And then, ibibit lang natin siya ulit until ma-incorporate siya sa ating butter and sugar mixture. So, scrape lang din natin yung sides ng ating bowl. And then, let's add our vanilla. Etong recipe na to na ginagawa ko ngayon guys is for consumption namin sa bahay. And then, ibibigay din namin kasi siya sa isang close friend. So, medyo hindi ko tinipid yung aking recipe, yung aking ingredients. Kung makikita nyo, 2 tablespoon ng vanilla yung ginamit ko. Pero kung pang benta yung inyong gagawin, pwede na ng 1 tablespoon. Mas gusto ko lang na mas madami ng vanilla ngayon kasi gusto ko talaga yung flavor ng vanilla kaya dinagdagan ko siya. Pero originally, pwede na ng 1 tablespoon. Maglalagay tayo ng walnut sa ating cookies ngayon guys. And mapapansin nyo, ito ay na-toast na din. So, ang gagawin natin ay tatanggalin natin yung kanyang balat. Kasi yung balat na yan, yung nagbibigay ng bitterness sa ating walnuts. So, ayaw natin yan. Gusto natin na matamis and salty lang yung malalasahan natin sa ating cookies. So, tatanggalin natin siya. Para matanggal natin siya, i-spread lang natin sa ating paper towel. Kung meron kayong mga available na kitchen towels, pwede din yun. Mas madali nga actually gamitin yun eh. So, ang gagawin natin dito ay ikikis-kis natin yung mga walnuts para matanggal yung mga balat niya. Ayan, mas madaling gawin kapag dalawang kamay. So, kikis-kis mo lang sila sa isa't isa, tapos hayaan natin na matanggal ng kusa yung mga balat niya. Kung mapapansin nyo guys, sumiwalay na yung mga balat niya, diba? Ayan, mas mga maliliit. Nasa tissue na lang siya. Ngayon, pwede natin tong i-chop. And now, before natin i-combine yung wet and dry ingredients, kuha muna tayo ng 1 tablespoon to 2 tablespoon of flour mixture at ilalagay natin sa ating chocolate. This is chopped chocolate, guys. Pwede kayong gumamit ng chocolate chips if you want, pero I just
prefer lang na yung chocolate bar. This is semi-sweet chocolate bar and then I'll chop it na lang. Gusto ko kasi yung inconsistency nung mga chocolate. By adding flour directly to our chopped chocolate will help the same to be properly combined with our dough without overmixing. Now, let's combine our dry and wet ingredients. This time, I'll be using spatula. I'm no longer using the mixer here because I don't want to over-mix the dough. Kasi kapag na-overmix mo siya, may tendency na maging kiki siya and you don't want to activate the gluten in our flour. The way I do it is I scoop from the side of the dough and then fold it in the middle. We just need to repeat the process until konti na lang yung makita natin ng mga flour sa sides ng ating bowl. Kapag malapit na mag-combine yung ating wet and dry ingredients, that's the time to add the walnuts and our chopped chocolate. And then, imimix na natin siya until mag-combine. Again, do not overmix. Ito na yung ating dough after mixing, but this is not yet ready for baking. We have to chill this for at least an hour. I'll just cover this for the meantime with cling wrap. Remember not to skip this process, guys, because if you do, magkakaroon tayo ng super flat na cookies and we don't want that. My dough has been in the refrigerator for 2 hours now. Tanggalin na natin yung ating cling wrap para makita natin yung itsura niya. So, I'll start scooping my cookie dough now. Etong gamit ko ngayon ay medyo malaking scooper. 3 tablespoons siya since pang consumption namin siya. Gently scoop our cookie dough and then press lang natin sa ating side ng bowl. This is our first dough. Second cookie dough. And then scoop again. The third and the fourth. And now this is the first batch of our cookie dough ready for baking. This should be baked at 350 for 13 to 16 minutes. Of course, depending on your oven. Kung makikita nyo, may mga space din siya in between kasi mag-spread pa yan. So, kailangan may spacing talaga siya. Guys, kailangan na i-preheat na yung oven natin ha bago tayo mag-start magluto, okay? After 15 minutes of baking, I'll let it sit here sa kanyang tray for additional 10 minutes para lumamig ng konti before ko siya i-transfer sa kanyang cooling rack to cool completely. Kasi kapag tinanggal mo siya kaagad sa kanyang tray right after ng baking, may possibility na mag-break siya kasi sobrang init pa niya. And we are done with the first batch of cookies. I'll just let this cool completely bago namin siya kainin. This recipe, guys, could make 18 large cookies and yung mga natira kong cookie dough was in the freezer already and it could last for 2 months. And whenever I crave for cookies, what I do is I get one and then let it thaw for 10 minutes, baked it, and voila! I have instant cookies.